Good evening friends. This is my video number 4. Today India and Maharashtra state is celebrating 60th year of establishment of Maharashtra state. So this is in English newspaper. We have grown here in the shade of trees and skyscrapers, from the soil of knowledge and business. We have celebrated here down by the sea and up to the hills for the joyous festivals and glorious victories. We have been together, faced times good and bad with courage and confidence. Wherever we go, our hearts are here full of pride for our land, our Maharashtra. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you very much. And now today's online teaching, as far as we are going to learn BA 3rd year semester 6th English literature poem prescribed Song of Myself. This very song is written by American poet in 1888. The name of the poet is, here it comes, Walt Whitman. Let's move to our introductory part from this textbook. Walt Whitman is a towering prophet-like figure among American poets. Prophet-like म्हणजे देवदूताप्रमाणे. Very big figure in that world, religious world. Song of Myself included in the inflation collection of Leaves of Grass. Leaves of Grass. From this collection, from this volume, the Song of Myself has been taken. Is one of the most famous poems in American literature. This poem becomes very popular and distinguished and famous. It's a long meditative composition comprising 52 sections. 52 सेक्शन ची कविता आहे. त्याच्यापैकी हा एकच कविता आहे, छोटीशी कविता आहे, तो घेतलेला सेक्शन आहे. A little short. This 52 sections is having 100 sorry. This 52 section contains 1350 lines written early in free verse. So the choice of these poets is composed in free words, free verse. Many of the issues touch upon this poem. Individualism म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यक्ती वैयक्तिक. Then appreciation for nature, निसर्गाचा रसग्रहण, निसर्गाचे गुणगान गाणे. The interconnectedness and oneness of creation, संपूर्ण सृष्टी निर्मात्याची, संपूर्ण सृष्टीमध्ये सर्व निर्मित घटकांची आपापसात सहचार्य, सहधर्म, परस्पर एकमेकांवर अवलंबून असणे. Then reflect Wattsman's interest in romantic and transcendentalist philosophies. ट्रान्सेंडेंटलिस्ट म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभवाच्या ऐवजी आपल्या स्वतःच्या अंतर्मुख होऊन ज्ञान प्राप्ती करणे, त्याला म्हणतात. दिस इज द कन्सेप्ट. नाउ इन सेलिब्रेटिंग द सेल्फ ही इज इन फॅक्ट सेलिब्रेटिंग ऑन ह्युमन काइंड. स्वतःच्या बद्दल गुणगान करणे, स्वतःच्या बद्दल सण साजरा करणे, स्वतःच्या बद्दल काही तारीफ करणे, हे करता करता तो इतर संपूर्ण मानव जातीला कव्हर करून मानव जातीला तो इन्क्लूड करतो. And I think that this introduction is completed now. These are the, you see, this poet is American born and from America. You know America, we call it as a United States of America, USA. And in USA there is a Statue of Liberty. It's a universal symbol of freedom. So individualism, freedom and independence is the main theme of this poem. And as long as this symbol is concerned, United Nations, these opening lines, see the opening lines, how catchy and attractive it is. I celebrate myself and sing myself. Celebrate म्हणजे सण साजरा करणे, उत्सव करणे. The poet is very happy and cheerful mood. He wants to celebrate. We don't know why he was happy and cheerful.
and sings. When a man is happy, he sings a song. It's a natural thing. He is considered to be very lucky fellow, living in the USA, free USA, independent USA. And now what happens? Next line. And what I assume, you shall assume. This word assume acquires a lot of different meanings and connotations and interpretations. Coming to the glossary part, you will see glossary part itself. It's a word play. Word play means शब्दच्छल. शब्दावर कोटी केलेली आहे. अनेक meanings. You can derive so many interpretations and so many words and meanings. And he leaves, this writer, this poet leaves up to the reader. You may derive your own conclusion and meaning. There are so many meanings. So I will read the meanings. Here the poet deliberately uses multiple meanings of assume: to accept, to suppose, to take on titles, duties, responsibilities, to undertake, to take certain form or position, to take as one's right or possession, to put on wear, to adopt, feign, affect, to take or receive. These are the different meanings you can see here. Assume word शब्दशः केला आहे. In मराठी स्वीकारणे, मानणे, गृहीत धरणे, अंदाज, अटकळ बांधणे, समजणे, वाटणे, पदभार ग्रहण करणे, मुद्द्यावर काम करणे, जबाबदारी घेऊन कर्तव्य बजावणे, निभावणे, अधिकार हक्क प्रस्थापित मिळवणे, धारण करणे, आव आणणे, भूमिका वठवणे, ऍक्टिंग करणे, अभिनय करणे, रोल वठवणे, स्वीकारणे, प्राप्त करणे, विचार करणे. आणि मी जो विचार करतो तो सुद्धा तुम्ही विचार करत आहात. मी जी भूमिका करतोय ते तुम्ही सुद्धा भूमिका करत आहात. हे या ठिकाणी assume ह्या शब्दावर त्यांना फोकस केला. Poets implies such a words, powerful words that we have to search for that dictionary. Whole dictionary, the contextual meaning and deep meaning we have to derive so that we can understand the poetry better. Coming to the next line. And what I assume, you shall assume. मी जो आनंद प्राप्त करतोय तुम्हाला आनंद प्राप्त होत आहे. मी जर पदावर करतोय काम तुम्ही सुद्धा तेच करता आहात. मी जो एन्जॉयमेंट करतोय तुम्ही सुद्धा एन्जॉयमेंट तोच करता आहात. You are also free, I am also free. I sing, you also sing. So there is an interconnectedness between man, other people and himself. He is celebrating, other people also celebrating. He has a positive approach. For every atom belonging to me, as good belongs to you. Atom means अणु, रेणू. या सृष्टी USA मधलं म्हणा किंवा पृथ्वी तलावरचा प्रत्येक घटक, एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, अणु, रेणू, जीव, जंतू, सर्वच्या सर्व, ऑल एलिमेंट्स, हवा, पाणी, ऊन, वारा, पाऊस, एव्हरीथिंग. Atom belonging to me belongs to you. जे मी मला माझ्याजवळ आहे ते सुद्धा तुमच्याजवळ आहे. I loath and invite my soul. Loath means रमत गमत, हिंडणे, loath. And invite means आमंत्रण दिले. Soul म्हणजे आत्मा, soul म्हणजे आत्मा. I spend my time in idle and laziness. You also spend your time in idle and laziness. I have freedom, I am at ease. I invite my soul. I lean and loaf in my ease, observing a spear of summer grass. Poet is having a lot of leisure time, freedom, independence. He is enjoying the company of nature, appreciation of the nature. He is reclining, he is completely on the grass. He is bending on the grass and look at the spear of the grass. Spear म्हणजे टोक, गवताचं टोक. त्या टोकावर तो पाहतोय आणि त्याला एवढी सवड आहे, एवढी फुरसत आहे. त्या टोकाला पाहून he imagines himself. Here the symbolism is used. Symbolism, सूचक आहे सर्व. The symbol of grass and its point. Spear म्हणजे भाला, टोक, is nothing but here he is symbolizing democracy. Democratic people living in USA. Democracy means you see freedom, all sort of liberty. And here
He was lean म्हणजे झोपणे, गवतावर पडणे. And watch and observe the people enjoying the freedom of USA. Your position and the poet's position, people's position and position are the same. They are in same state of happiness and liberty. Loaf, at my ease, observing a spear म्हणजे भाला, टोक, शस्त्र, गवताचे टोक. झोपल्यानंतर तू पाहतोय. I live and loaf म्हणजे पुन्हा आवाऱ्यासारखा पडून राहणे. घुमणे, wander everywhere, aimlessly. कोणतंच काम नाही असं. Full of time, leisure time. Coming to the next page. My tongue, every atom of my blood, formed from the soil and this air. माझी जीभ, माझी वाणी, माझा अणु, माझा रेणू किंवा माझं सर्वच वाणी, भाषा, टंग, एव्हरी ॲटम ऑफ माय ब्लड, माझ्या रक्तातला सर्वच्या सर्व रक्ताचे घटक, हे सर्व घटक ब्लड फॉर्म फ्रॉम द सॉइल अँड दिस एअर, या मातीतून जन्मलेले आहेत, या मातीतून बनलेले आहेत. सॉइल अँड एअर, देयर इज कन्सेप्ट ऑल्सो हिअर. कम टू द रेफरन्स सेक्शन. सॉइल अँड व्हॉट ही वॉन्ट्स टू से. सॉइल, every atom. The speaker represent not just himself but every person. प्रत्येक पर्सन, फक्त स्वतःबद्दल बोलतो नाही. seemingly it seems that he talk about himself. फक्त खुद के लिए गा रहा है, खुद के लिए गा रहा है. It's wrong. He was universalized the fact. सर्वांना इन्क्लूड केलेलं आहे ना. माझं जे गीत आहे ते तुमचं सुद्धा गीत असेल, तुमची पोझिशन तीच असेल असं म्हणणं आहे. म्हणून या ठिकाणी सॉइल मीन्स मातृभूमीचा सॉइल, अँड एअर मीन्स एअर वी ब्रीथ, वातावरण संपूर्ण एवढी. सॉइल अँड दिस स्पीअर ऑफ ग्रास अँड सॉइल अँड एअर. इन ॲडिशन टू द biblical reference of being created out of the soil, the image of the human being form of soil and air reinforces. Image, biblical reference is there here. And now coming to the Witt's symbolism, a person is like a blade of glass. Whitman's symbolism in the earlier lines, grass, is that a person is like a blade of grass. Born here, every individual being is connected to each other. Born here from parents like the same, and their parents the same. मातृभूमीतून, जन्मभूमीतून माझ्या आईवडिलांचा जन्म झालेला आहे, माझा सुद्धा जन्म झालेला आहे. माझे आईवडील जन्मले त्याच सॉइलमधून, माझे पूर्वज सुद्धा जन्मले. माय ancestors are born from the same soil. My parents, father and sister has been born from same soil, the motherland. So from generation after generation, every individual are interconnected with each other. We are interconnected, we are connected closely, intimately towards, and we are nothing but relating to each other. Sahacharma, Sahadharma, Paraspar, Ekopa, universal brotherhood, and integrity and unity is here stating. Unity means ekta, unity. Now coming to the last stanza. I now 37 years old, in perfect health beginning. Now the poet is very autobiographical person. He is stating the fact about himself. He is completed 37 years, but he is perfect health. He was living with perfect health. त्याचा आरोग्य संपन्न सुदृढ जीवन तो जगतो आहे, सुदृढ जीवन जगतो आहे. Hoping to cease not till death. आणि त्याला विश्वास वाटतो. He is very firm and confirm, and he is strong belief that he will live, continue to live healthy, peace of mind, with full of peace of mind, even in the latter part of his life till death. मृत्यूपर्यंत तो असा आरोग्य संपन्न राहील, समृद्ध राहील, health is wealth राहील, wealthy राहील, healthy and wealthy राहील. Creeds, schools in abeyance. Creeds, soil and air. Creeds and school. धार्मिक कर्मकांड, पारंपरिक रीतिरिवाजापासून दूर राहून, जात, पंथ, रूढी, चालीरीती, परंपरा, या पाठशाळेतील शिक्षण, एज्युकेशन, याच्या बंधात त्याला आवडत नाही आहे. बंधात राहणं आवडत नाही आहे. त्याला फ्रीडम पाहिजे, स्वातंत्र्य पाहिजे.
त्याला स्वतंत्र पाहिजे. सो देर इज रेफरन्स creeds and schools in abeyance. Coming to this glossary part and annotation part, you can see abeyance means a temporary pause, क्षणिक थांबा, temporary inactivity or suspension. तात्पुरती संन्यस्त वृत्ती, निवृत्ती किंवा कार्यवृत्ती कवीला वाटते आपण घ्यावी. आय हार्बर फॉर गुड और बॅड. हार्बर म्हणजे जतन करणे, अंतःकरणामध्ये समाविष्ट करणे, जतन करून प्रेमाने वात्सल्याने जतन करणे, त्याला हार्बर म्हणतात. आय हार्बर फॉर गुड और बॅड. जे काही मी चांगलं किंवा वाईट असेल ते जे माझ्या हृदयामध्ये साठवून ठेवलेलं आहे. आय परमिट टू स्पीक ॲट एव्हरी हजार्ड. हजार्ड म्हणजे धोके, आपत्ती, संकट. आणि मला परमिशन आहे इन अमेरिकन रोमॅन्टिसिझम, अमेरिकन लिबर्टी, इन अमेरिकन आयडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आय हॅव ए फ्रीडम ऑफ स्पीच. आय परमिट टू ask questions and I permit to state my declaration also. Permit every hazard. If the danger arises, any calamity arises, I will speak against and I will raise and I will oppose. I have freedom to oppose such things. असं म्हणणं आहे कवीचं. नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी. निसर्गासोबत माझा आत्मसंवाद घडावा. आय वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ नेचर. आय वॉन्ट टू लिव्ह विथ नेचर. निसर्गासोबत छेडछाडी मला आवडणार नाही. वाईट असो काही असो, चांगले किंवा वाईट काय, हे कवी जाणतो आहे. ही इज हिअर स्पीकर प्रोटॅगनिस्ट. स्पीकर प्रोटॅगनिस्ट इज नथिंग बट हिअर स्पीकर हिरो बिगिन्स द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इन द मिडल ऑफ हिज लाईफ. चांगलं काय वाईट काय खतरा असेल तर तो जाणतो आणि तो ओळखतो आणि त्याच्या विरुद्ध तो आवाज उठवण्याचा कोशिश करेल, प्रयत्न करेल, आवाज उठवेल. निसर्ग, आणि कवी म्हणतो की या ठिकाणी निसर्ग माझ्यापासून दूर जाणार नाही. निसर्गासोबत राहून तो काम करेल. निसर्ग त्याला मदत करेल. निसर्ग त्याला मदत करेल. नेचर विदाउट चेक. चेक म्हणजे कंट्रोल. निसर्ग त्याला फुल प्रयत्न करेल विथ ओरिजिनल एनर्जी. तितक्याच जोमाने, तितक्याच विश्वासाने, तितक्याच आत्मविश्वासाने. ही इज व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट नेचर विल कम टू रेस्क्यू हिम अँड नेचर विल हेल्प हिम. Nature means his body will help him, his courage will help him, his spirit of freedom will help him, his spirit of democracy, liberty will help him. And he is nothing, only one man. He has stretching his point, universal brotherhood, humanity in general. So that's the end of the poem. I hope that you like it. And now coming to the comprehension part. Who is the speaker of this poem? And I find this question very vague as long as the similar case. I wonder for this how confused and doubtful these questions are. Who is the gentleman framing such questions? Ambiguous and such a difficult to hazy and difficult to try to tackle such questions. Anyway, all the answers are all the above answers are right, but you can have choice. If you have a choice, every man is the right answer. Means before reading the poem, the poet is the proper answer. After reading the glossary part, we can say and every man is the right answer. Then after coming to the conclusion, after reading the poem, the reader is also the right answer. And overall conclusion, all the above answers are right. That's why the setter, the question, has a freedom to print anything, and students, we are very poor students, and like teachers who have to guide, they are nothing but restrictions. Anyway, second one, which of the school of thought influenced the ideas formed in this poem? या कवितेमध्ये कोणत्या स्कूलचा विचार आपल्याला प्रभावित केलेला आढळतो? विचार कोणता याच्यामध्ये? तर रोमॅन्टिसिझम हा विचार आहे. अमेरिकन रोमॅन्टिसिझम, American freedom, love, singing, celebration, dance, and all sort. There is no control and restrictions over personal freedom. The theme of interconnectedness may be seen in interconnectedness म्हणजे सर्व आपण एक आहोत. सहधर्म, सहचर्य, एक मिळून एकोप्याने राहणे, टुगेदर, लिव्हिंग टुगेदर. तर शेवटचं उत्तर इज राईट करेक्ट आन्सर.
born here of parents, born here from parents the same and their parent the same. त्यांचे आई वडील, माझे आई वडील, वडिलांचे वडील, पूर्वज हे एकाच कुटुंबातून आलेले आहेत आणि वी आर ऑल वन. हम सब अमेरिकन्स आहे, हम सब भारतीय आहे. अशा उद्देशाने ज्या प्रकारे आपण म्हणतो वी आर इंडियन्स, सो अमेरिकन्स ऑल्सो वी आर ऑल इंडियन, अमेरिकन्स म्हणतात. त्याप्रमाणे या ठिकाणी बॉर्न फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, आयडिया इज इंटरकनेक्टेडनेस. फोर्थ वन, a reference to the epic convention may be found in. Epic convention. First answer is right, and what I assume, you shall assume. Assume has a lot of meanings. Shabda chal kelala hai, lot of meanings are there. You can see this is the right answer. And last one, what does the poet use as a symbol in this poem? या कवितेमध्ये symbol कोणता वापरला आहे? The symbol of grass. Grass has been, grass is the right answer. Is grass, you see the blade of the grass, independence, freedom, symbolizing a high level symbolism is used. And that's all. I hope that you like the poem very much. Please watch my next video number 5th. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra.